Les verbes réciproques, reciprocal verbs. In French, the pronouns nous, vous, and ce may be used to make a verb reciprocal. This means that with a verb, the action is happening to itself. So nous aimons becomes nous nous aimons. We like ourselves, or we like each other. Vous écoutez becomes vous vous écoutez. Y'all listen to yourselves, or you formal listen to yourself. Ils écoutent becomes ils s'écoutent. They listen to each other, or they listen to themselves. Take these sentences in English and translate them into French using reciprocal verbs. You may need to pause the video. The sentences in French translate out to the following. Nous nous écoutons. Ils se rencontrent. Vous vous voyez. Look at the following sentences in English and use reciprocal verbs in French to translate. You may need to pause the video. These sentences translate out to the following. Nous nous écoutons, mais pas les Jane, ils ne s'écoutent pas. Souvent ils se disputent et ils n'aiment pas se voir quand ils sont fâchés. In the passé composé, use être as the helping verb when you make a verb reciprocal. Donc, nous nous aimons au passé composé becomes nous nous sommes aimés. Notice how there's an S at the end of this past participle. Make the past participle agree if the reciprocal pronoun nous, vous, or ce is the direct object of the verb. So for example, we liked. We liked what? We liked ourselves or each other. Nous nous rencontrons. Au passé composé, c'est nous nous sommes rencontrés. Notice how there's an S at the end of the past participle. Make the past participle agree if the reciprocal pronoun nous, vous, or ce is the direct object of the verb. So, we met. We met what? We met each other or ourselves. Nous nous voyons. Au passé composé, la phrase, c'est nous nous sommes vus. Regarde, il y a un S à la fin de ce participe passé. Fais certain que le participe passé s'accorde avec le pronom réciproque nous, vous ou ce si c'est l'objet direct du verbe. Donc, nous avons vu. Nous avons vu quoi? Nous nous sommes vus. Ils s'aiment. Put this verb au passé composé, keeping in mind what we just learned. Ils s'aiment becomes ils se sont aimés. Notice how there's an S at the end of the past participle. Make the past participle agree if the reciprocal pronoun, nous, vous, or ce, is the direct object of the verb. Let's take a moment, however, to look at these two sentences. J'ai parlé à Christine and Christine a parlé à moi. À Christine et à moi are what are considered des objets indirects, indirect objects. And this is important because when we combine j'ai parlé à Christine and Christine a parlé à moi into one sentence using reciprocal verbs,
au passé composé, it becomes nous sommes parlé, which is nothing new. But notice how the past participle does not have an S at the end. This is explained because if you can respond to the question to whom with your verb, do not make it agree. So parler. Parler à qui? Oui, donc comme tu peux dire parler à qui, il faut pas s'accorder ce verbe. Because parler, which means to speak, can be said to mean to speak to whom. Because you can say that, you cannot make parler agree. Which is precisely why you can make aimer agree. Because you cannot say to like to whom. That doesn't make sense. And because that doesn't make sense, you must make aimer agree with the reciprocal pronoun. So here's a little exercise to help us determine whether or not these common French verbs agree or don't agree with reciprocal verbs, or rather reciprocal pronouns, au passé composé. Dire. Dire à qui? Enfin, ça se dit. Donc, dire ne s'accorde pas avec les pronoms réciproques au passé composé. Dire means to say, right? And to say to whom exists. You can say that. And because you can say that, you do not make dire agree. Téléphoner. Téléphoner à qui? Oui, ça existe. Donc, téléphoner ne s'accorde pas. Téléphoner means to call. To call to whom? You can say that. And because you can say that, téléphoner does not agree. Voir. Voir à qui? Enfin, ça c'est illogique. Ça se dit pas. Et comme ça se dit pas, il faut accorder ce verbe avec le pronom réciproque. Voir means to see. And you just simply can't say to see to whom. That doesn't make sense. Voir à qui? That doesn't make sense. And because it doesn't make sense, you have to make it agree. Écrire. Écrire à qui? Enfin, ça se dit souvent. Et comme ça se dit souvent, il ne faut pas s'accorder. To write. To write to whom? That's said all the time. So, you do not make this verb agree in the past tense with a reciprocal pronoun. Parler. Parler à qui? Oui, ça se dit souvent aussi. Donc, il ne faut pas accorder ce verbe avec un pronom réciproque. To speak to whom? Of course, that can be said. So, you cannot make it agree. Here are some sentences. Put these sentences au passé composé avec les verbes réciproques. Make sure to pay attention to our to whom rule. You may need to pause the video. Voilà les réponses. Ils se sont écoutés, nous nous sommes parlé, vous vous êtes écrit, elles se sont vues, vous vous êtes cru, nous nous sommes téléphonés. Now you should notice which one is incorrect. You should notice with number 3 that it's incorrect. Why? Because remember, again, écrire means to write. And can you say to write to whom? You certainly can. And because you can say that, you cannot make it agree with your reciprocal pronoun. Donc on va effacer le S. Voilà. Et voilà, maintenant, toutes les réponses sont correctes. Let's look at these sentences in English. Translate these au passé composé avec les verbes réciproques, paying attention to the to whom rule. You may need to pause the video.
It translates to the following. Quand ta mère et moi, quand nous étions jeunes, nous sommes tombés amoureux. Nous nous sommes aimés beaucoup. Et nous nous sommes écrits durant la classe et nous nous sommes rencontrés après l'école pour boire du café. Just to recap, in French, the pronouns nous, vous, and ce may be used to make a verb reciprocal. That means that for verbs, the action happens upon itself. So you have nous nous aimons, we like each other or we like ourselves. Vous vous parlez, y'all speak to y'all selves or you form will speak to yourself. Or ils se voient, they see each other or they see themselves. Au passé composé, they use être as their helping verb. So these sentences become nous nous sommes aimés, vous vous êtes parlé, et ils se sont vus. Notice how parler does not have an S at the end of itself. Because for parler, you can say to speak to whom, right? And because you can say that, you cannot make it agree. And yes, I'm